Manhero akanaka muri Zimbabwe makateerera nepfenyuro yechange radio nhasi musi wemuvhuro 2 Kurume 2026 nhau dzichiverengwa naThomson Hove. Tichiti yezvinoi zviri munhau dzedu. President Nelson Chamisa voshora kushungurudzwa kwemacitizens ari kupikisa urongwa hwekushandura bumbiro remutemo. Lovemore Maduku odaidzira ratidziro munyika yose mushure mekurohwa nenhengo dzechikamu chekuchengetedzwa kwenyika. Nyanzvi yezvematongero enyika yoti kushungurudzwa kwevanopikisa kosvibisa chimiro cheurongwa hwekushandura bumbiro remutemo. Tochipinda munhau dzedu zvizere. President Nelson Chamisa vashora kushungurudzwa pamwe nekurwiswa kweavo vari kupikisa urongwa hwekushandurwa kwebumbiro remutemo. Izvi zvatevera kurwiswa kwemutungamiri webato reNational Constitutional Assembly Professor Lovemore Maduku pamwe nenhengo dzebato ravo vari pamusangano nemusi wemugovera muguta reHarare. Kuburikidza nemashoko akabudiswa nePresident Bureau of Communications, President Chamisa vanoti kurwiswa uku kwakanangana nekunyaradza vanopikisa zvinove zvinotyura kodzero yeruzhinji. Vatsanangura chiitiko ichi vachiti zvinoratidza matambudziko eutungamiri uye vapa yambiro vachiti kushandisa chisimba nemhirizhonga kukundikana kwehurumende kuisa chivimbo mune veruzhinji. President Chamisa vakurudzira macitizens kubatana mukurwisa urongwa hwekushandurwa kwebumbiro remutemo. Nyanzvi yezvemutemo Professor Lovemore Maduku vakurudzira ratidziro munyika yose mushure mekurohwa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndevechikamu chekuchengetedzwa kwenyika uye vanoti izvi zvakaitika pamberi pemapurisa. Professor Maduku vari kupomera bato reZANU-PF mhosva yekuwedzera utongi hwavamunangagwa nemakore 2. Zvichakadaro mapurisa anoti haana chekuita nekurwiswa kwavaMaduku uye haasati ataura pamusoro peavo vanofungidzirwa kuti ndivo vakarwisa vaMaduku. Vachitaura mushure mechiitiko ichi, vaMaduku vanoti kurwira bumbiro remutemo kunoda matanho anodarika matare emitemo. Vaenderera mberi vachiti vanhu ndivo vane simba rekurwira bumbiro remutemo kuburikidza nekupinda mumigwagwa vachiratidzira. Ngatinzwei vachitaura. There will obviously be street protests which are risky but which are required, because you cannot defend the constitution just simply by saying it. The constitution is defended in the streets. When we go to the courts, we are not defending the constitution. When we go to the courts, we are upholding the constitution. I must emphasize that. When you go to a court, the purpose of the court is to uphold the constitution, protect it. But to defend it, the constitution can only be defended in the streets. There's a world of difference between upholding a constitution, which is to go to a court, go to others and so on and say, look, can you enforce this, to uphold it? But when you're now talking about defending, you can only defend your... Zvichakadaro Professor Lovemore Maduku varamba mashoko eZimbabwe Republic Police anoti vakaenda kumapurisa vachitsvaga mvumo yekuita musangano pamahofisi avo muguta reHarare. Vachitaura pamusangano wekubudisa mashoko, vaMaduku vanoti musangano uyu waive wakanangana nekukurukura mafambiro ebato ravo, naizvozvo wainge usinei nekutsvaga mvumo yemapurisa. VaMaduku varamba mashoko emapurisa vachiti akanangana nekuchenesa kurohwa kwavakaitwa nevanhu vanofungidzirwa kuti chikwata chevanochengetedza nyika. Nhengo 11 dzebato reNational Constitutional Assembly pamwe nemutungamiri waro vaLovemore Maduku vakapinda muchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa.
vamadhuku vakurudzira kuongororwa kwenyaya iyi uye vashora mhirizhonga pamwe nekurwiswa kwemacitizens. Nyanzvi yezvematongerwo enyika Tendai Reuben Mbofana anoti urongwa hwekushandurwa kwebumbiro remutemo hwatosvibiswa kare nekurohwa pamwe nekushungurudzwa kwevanopikisa. Mbofana anoti hurumende yebato reZANU-PF iri kuzvifumura pamwe nekubuditsa uipi hwayo nekurwisa avo vari kupikisa nyaya iyi isati yanzwikwa neveruzhinji. Mbofana anoti kurwiswa kwevatungamiri vemapato anopikisa pamwe nenhengo dzawo kumiswa kwemisangano yaive yakanangana nekukurukura nyaya yeurongwa hwekushandurwa kwebumbiro remutemo muguta reHarare nereBulawayo zvinoratidza kuti hurumende yava Mnangagwa aitambira miono yakasiyana neyayo. Mbofana anoti zviga zvebumbiro remutemo zvinoyera naizvozvo zvinofanira kuremekedzwa. Vazhinji varatidza kushushikana nekupambwa pamwe nekushungurudzwa kweavo vari kupikisa urongwa hweConstitutional Amendment Bill No. 3. Svondo rapera pagedhe ravaJameson Timber vanove umwe wevatungamiri vari kupikisa urongwa uhu paakasiya panyorwa nevanhu vasina kuzivikanwa. Nhengo mbiri dzebato reNational Constitutional Assembly dzikapambwawo pamwe nekushungurudzwa ndokuzosiyiwa kuHighlands mushure mekupinda musangano waipikisa urongwa uhu. Misangano yeruzhinji yaitungamirwa nevatungamiri vemapato anopikisa ikamiswa muguta reHarare nereBulawayo. Seneta Jameson Timber vanoti zviri pamutemo kuita misangano inopikisa urongwa hweConstitutional Amendment Bill No. 3. Vanotungamira makereke vayambira vaMnangagwa pamusoro peurongwa hwekuwedzera makore ekutonga uye vakurudzira kuti vachengetedze nhaka yavo nekuramba vakabatira pamitemo yenyika uye kutendera kuti mugore ra2028 kuve nekufamba zvakanaka pakusiya kwavo chigaro. Mutsamba iyi veZimbabwe Heads of Christian Denominations vavakurudzira kuti vaMnangagwa kuramba kufurirwa kushandura mutemo nedonzvo rekuzvifadza mune zvematongerwo enyika. Vemakereke vakumbira vaMnangagwa kuti vasabate bumbiro rakanyorwa gore ra2013. VaMnangagwa vakange vambobuda pachena kuti vachatevedza zviri pamutemo uye kuzoudza vari kumisa pamuyedzo hwekuda kutamba nebumbiro remutemo vasamuita kuti awedzere mazuva ekutonga. Chikwata ichi chati icho kutevedzera bumbiro remutemo zvingabatsira kuvandudza nyika pasi peVhijini 2030. Vezveutano muZimbabwe vakurudzira hurumende kuti itarise mari dzemedical aid kubva mugore ra2000 vachiti ivo mutemo uripo haucharatidze zviri pachena mafambisirwo emari idzi. Vemabhizimusi vanotiwo ivo vemamedical aid vari kushanda sevari kubatsira asi vachitora mari dzevanhu dzakawandisa. Izvi zvakonzera kunonoka kubuda kwemari zvichidzikisa sarudzo dzevarwere. Vemapato anomirira veutano vakurudzira kupatsanurwa kwezvemari nekubatsira kuti zvifambirane nekugadzira Health Insurance Scheme. Zvinoshamisa kuti munyika vashoma vane medical aid vari pasi pechikamu 10 kubva muzana zvichisiya vazhinji vasina. Boka revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ranyora tsamba kune mukuru wezvemari dzavo vachiti hurumende itange kupa vashandi tsamba dzemari zvakare. Vanoti ivo zviriko mazuvano zvekutumira pamadandemutande hazvisi kubuditsa pachena mafambisirwo emari. Boka iri rinoti vadzidzisi vakawanda kumaruwa havana kwavanowana dandemutande uye kukwira kuri kuita mitengo yekufambiswa kwemashoko kunovatadzisa kupinda padandemutande.
padandemutande pacho paakadzima kureva kuti vanofanira kungogadzira kuti vanhu vawane matsamba emari pabepa. Mapurisa maviri eCriminal Investigation Department akafa nezuro mushure mekupfurana nembavha yaive nepfuti kundanga kuzaka. Mumwe akafira ipapo, mumwe akafira munzira kuenda kuMasvingo Provincial Hospital. Ari kupomerwa mhosva Daniel Munyanyi wemudunhu reNdemu achiri kutsvaga. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati ati Munyanyi aive muboka rembavha 5 dzaitsvagwa nemapurisa. Chikwata cheCID homicide chekuHarare chakasunga vana veboka iri, asi Munyanyi akatiza mushure mekupfura matikitivha maviri aya. Mapurisa ari kukumbira ruzivo runobatsira kumusunga uye ati achatongwa zvizere nemutemo. Murume wechidiki ane makore 23 tatenda tinaro ari kurwira upenyu hwake kuMasvingo Provincial Hospital mushure mekubayiwa nebanga pachipfuva nemukuru wemusha anonzi George Muvavi wekwachifindanga kuzaka. Muvavi anonzi aitengesa minda yehurumende zvisiri pamutemo kusanganisira kunze kwenzvimbo yaanotonga, uye pari zvino ari kutiza vanhu vakambomhangarira panyaya dzeminda vanonzi vakamborwiswa zvakare. Nyaya iyi yamutsazve kushushikana pamusoro peuori hwevamwe vatungamiri vemumamisha vari kushandisa minda yehurumende kuzvipfumisa. Pane imwe nyaya kumabvazuva kwemasvingo eBeni, Sabhuku akatengesa minda yakapoteredza muTurikwidhemu yaifanira kuchengetedzwa asi hapana kana danho rakatorwa. Munhau dzepasi rose, kusagadzikana kuri kuwedzera kuMiddle East zvichitevera kufa kwemutungamiri weIrani Ayatollah Ali Khamenei anonzi akaurayiwa mukurwiswa kwakaitwa pamwe chete neUnited States neIsrael muTehran. Vakuru vemauto nemhuri yake vakafawo. Irani yazivisa mazuva ekuchema uye yagadza dare reutungamiri hwechinguva chipfupi. Mapoka anotsigira Irani anosanganisira Hezbollah atanga kurwisa Israeri nemamisaili nemadrone, uko Israel ichidzorera kurwiswa nendege kumaodzanyemba kweLebanoni neBeirut. Vanhu vanosvika 30 vanonzi vafa uye mazana vakakuvara. Panguva imwe cheteyo ndege 3 dzehondo dzeAmerika dzakapfurwa kuKuwait muchiitiko chekurwisa Iran. Vanhu 6 vakabuda zvakanaka uye hutano hwavo hwakanaka. Chikonzero chechiitiko ichi chiri kuferefetwa. Nyanzvi dzinoyambira kuti kuwedzerwa kwehondo kunogona kukanganisa dunhu iri, misika yemafuta pasi rose uye kuwedzera kurwisana pasi rose. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chekriketi chakakundwa necheSouth Africa nemawiketsi 5 mumutambo wacho wekupedzisira weSuper 8 paICC Men's T20 World Cup kuNew Delhi. Zimbabwe yakatanga kuita betting ikakohwa 153 runs for 7. Skanda Raza achirova 73 runs uye achitorawo mawiketsi 3. South Africa yakabudirira kutevera ichisara ne13 balls kunyangwe vakakundwa. Raza akati chikwata chichadzidza kubva pamutambo uyu chichigadzirira makwikwi anotevera. Kuchipedzisanawo einoi misoro yadzo zvakare. President Nelson Chamisa voshora kushungurudzwa kwemacitizens ari kupikisa urongwa hwekushandura bumbiro remutemo. Lovemore Madhuku odaidzira ratidziro munyika yose mushure mekurohwa nenhengo dzechikamu chekuchengetedzwa kwenyika. Nyanzvi yezvematongerwo enyika yoti kushungurudzwa kwevanopikisa kosvibisa chimiro cheurongwa hwekushandura bumbiro remutemo.
tinokutendai nekuteerera kwakanaka kubva kwandiri muverengi Thompson Hove pamwe nenhepfenyuro yeChange Radio. Tinoti muve neusiku hwakanaka. Ngatisangane mune dzimwe nhau dzedu dzinotevera.